Hello, dear friends. Today we are going to talk to you about hell and heaven. In the beginning, I have very bad news for you. Hell exists. And the second, on the contrary, good news. There is no hell. And the thing is, how we treat this question. There are some external factors. There are our internal factors. You can pay attention to the point that at the Second Council of Nicaea, this provision about incarnations was rejected. Вот это положение об инкарнациях, оно было отвергнуто. Most likely in order to hang the responsibility of people for each life lived. And was introduced here such a fairy tale about hell and heaven. Вот такая сказочка об аде и рае. Of course, we are now modern people and should understand that there can be no such hell where the devils roast the sinners on pans. By this hell is meant, of course, something quite different. We can discuss 3 points. The first point is what our world is. The second is life after death. And the third is a certain stage in the development of human consciousness. Today we are going to talk about what our world is all about. And really, if we look at the events that are taking over the world today, isn't it a living hell? Mankind is now facing a very serious crisis. A crisis of growing up. And of course, looking back and looking at today's events, we are well aware that in the history of mankind, there have been many wars, robberies of all kinds, and the Inquisition. So, of course, it is difficult to call our world the most beautiful of worlds. I think you will agree with this. But a beautiful future awaits us anyway, and that is good news again. The way in which the mankind is still learning new experience for itself is called as a way of suffering. Because the mankind is inexperienced, young, not enough developed intellect to analyze calmly and responsibly what happens in our life and why it happens. What should be done to change the world for the better? And this youthfulness of mankind, this lack of experience, lead to the fact that mankind, unfortunately, still lives in such a world, and people bring a lot of suffering to themselves and to each other, to different nations, at various stages of their development. And only by going this way, and learning to build relationships, and by learning to build the best human qualities, which, as I mentioned before, are present in all world religions, and only on the basis of these best human qualities is it possible to cope with the task set before mankind, to build a new world. A lot of philosophers have already thought about it, and religions since ancient times have been calling mankind to learn to manifest these qualities. But we ourselves know what a hard work it is, and how difficult it is for a person to transcend himself in order to really learn to treat himself correctly and to treat others as himself. And a lot depends on us, how soon we will get out of this hell, how soon we will build really paradise on our beautiful land.
It depends on each of us in нас what color we paint this or that окрашивает event, то или иное how we treat событие, ourselves, как мы people around относимся us, к самому the world себе, around us, к so we can окружающему say the миру. hell and paradise are Поэтому, inside us. поэтому можно сказать, что ад и рай внутри нас. There are Миров many worlds, много очень, not only in не space, только в there are many космосе. worlds on our Миров planet. много и на нашей And the планете. most important thing is that И from these different самое worlds, главное, что из different вот этих consciousnesses разных миров come to приходят в incarnations or инкарнации или embodiments. воплощения разные сознания. They come Приходят from a из мира better world, получше, they come from a приходят worse из world. мира похуже. So here we have Поэтому a здесь lot у of нас mixes. намешано «Будь здоров». И And постоянно constantly, каждый every человек person is faced with освобождается a перед choice выбором. of some situation that Вот has arisen and какая the person ситуация already has somewhere возникла. inside his head. И у человека уже где-то внутри его головы сидит, Aha, конечно, ага. this А person вот acted like такой this in such a человек situation. вот так поступал в такой And ситуации, this а person такой acted like this поступал in вот such a таким вот образом в situation. ситуации. And how А как exactly я, should как I Бог, act in должен this поступить в situation? этой ситуации? То есть That в is, каждый every момент moment of time, времени мы we are facing находимся a перед certain choice определенным of выбором. what side to take, either Какую good сторону or not принять? so good. Либо хорошую, либо не очень. И вот от And этого it и depends on зависит, what shade we какой will color оттенок our мы life in. окрасим нашу жизнь. So Поэтому it is very очень important важно, that we когда мы don't immediately все-таки follow our initial идти на поводу emotions that сразу jump to the своих forefront. первоначально выскочивших на первый план эмоций. Very Очень often часто потом afterwards, a человек person regrets сожалеет, that что everything как went бы wrong. не так все And then, пошло. А почему why не did it так go пошло? wrong? А But because потому что emotions эмоции really kicked разыгрались, in, правда? and И only then только the потом consciousness of the начинает person starts to очищаться уже connect and he begins to конкретно think, сознание человека, yes, и but он it was possible начинает to do думать, а otherwise. ведь можно было поступить иначе. Oh what, Ай, I'm not какой я far дурак. sign, everything turned Как out все badly. плохо получилось. And А бывает sometimes именно moments, наоборот. on the contrary, will Хорошо thought, подумал, принял accepted the правильное correct решение, decision, и and все everything пошло is fine справа. from now on. Поэтому мы So once again, I emphasize hell and heaven обязательно within да, us. мы We shape the формируем world и around us, окружающий and мир. we shape Мы также ourselves. формируем самих себя. Of Конечно, course, there is a lot в of нашей good жизни and a lot of bad in очень our много и life. хорошего, но много и плохого. We are very happy when Очень something goes радуемся, well for когда us. что-то хорошо у нас получается. We Мы буквально literally fly on порхаем the по wings крыльях of love when we судьбы, fall in когда love у and нас we are happy появляется and nothing cloud our влюбленность. life. И мы в эти моменты счастливы. И ничто не омрачает нашу жизнь. Но, к But сожалению, unfortunately, мы часто we are бываем often чреваты. despondent. Мы We часто often build relationships with совершенно someone and do неграмотно not even начинаем think about the fact отношения that с we can hurt кем-то another и даже не person. задумываемся о том, что мы можем травмировать другого человека, That что we мы can at the можем same time в то же ruin our самое life in время a и certain way. свою жизнь определенным образом испортить. Let's Ну, say the boss допустим, irritated начальника you. обругал. Tragedy, Трагедия. another Было tragedy with one loves столкнулся. couple. Опять-таки And трагедия. sometimes it is not enough to Человек bring us сам other нанесет sufferings. других страданий. We Здесь should надо bring еще black проявить magic. черную магию, We should cast a curse on надо еще на someone, кого-то порчу put the evil навести, eye on кого-то someone, там or make love сглазить, spell on someone или because we like the приворот person but he кого-то didn't pay сделать, attention потому to что us. понравился человек, а он на тебя внимания не обращает. Ну Well, что let's греха face it. таить? Есть It все is all это в true in our нашей жизни, lives. правда? And sometimes we are Иногда just просто jealous about other позавидуешь person's success. успехам другого человека. Да We могут can be позавидовать jealous of все anything. почему угодно. And Порой, sometimes, ой, как мы умеем друг oh, другу we know how to spoil each other's испортить mood. Young Ну, people молодежь probably do это, not наверное, не remember this, помнит, but а in в our наше time, время there were такие humorists such юмористы, как Kartsev and есть. Ilyichenko, И вот у and них here they had такая such an мелодия была, interlude, когда was when two people met and one встречаются asked another, двое. И "Why are you один so gloomy спрашивает sitting? другого, а What чего ты happened? такой хмурый сидишь, что случилось? Look how nice the Посмотри, weather вот is, the такая sun is погода shining, the birds хорошая, are singing, and солнышко you're so светит, gloomy, птички somber. поют, а ты такой хмурый, мрачный. Why А should I have чего fun? повеселиться? It is Всё also так bad. плохо, всё. Ну Look да, at the ты sun, though. посмотри, все-таки солнышко. And you have a Какое у good тебя mood. Do хорошее you want me to настроение, spoil?" хочешь испорчу. And then in И the end, the потом, switch в rolls. конце And концов, the one поменялись was who ролями. cheerful had his У move того, completely который ruined, веселый был настроение, and the скорее other всего, one, on the ушло, contrary, had his mood испортилось, а у lifted. другого, In наоборот, fact, it поднялось. should be said that it went И up надо because he сказать, spoiled the поднялось, mood of the потому что other он person. испортил настроение другому человеку. И
proceeding from the fact that our world is a mixture of representatives from very different worlds, there is such a little joke. маленькая шутка. Я, I конечно, certainly realize that I'm not a very good person, but someone must be a better example for others. плохим примером для окружающих. So let's be a better example. Лучше хорошим примером. It will be more fun Веселее to жить live. будет. И And here we can можем still remember what we talked вспомнить about о том, before о чем about мы с вами karma. говорили раньше, о карме. Да? Вот The пришла situation ситуация, came, мы сделали we made a неправильный wrong choice выбор for сейчас. ourselves. Не тот We took a пример wrong example избрали for жизни ourselves и and did not поступили act не very well. очень хорошо. So Вот it turns out получается, that что we нам then have to затем go through a similar придется situation again and nothing can be упорно done. через подобную ситуацию, и ничего не поделаешь, We have to надо work on по ourselves. порядку. We have to behave differently in Надо the same similar по-другому situation повести себя в такой же подобной ситуации. Для in того, order to чтобы correct our karma. исправить свою карму. Of Конечно, course, if we look at если our мы life, посмотрим на свою at the world жизнь, around us, на окружающий нас мир, то we мы can make a можем competent вполне conclusion сделать грамотный вывод, that hell and что heaven ад are умирает inside of внутри us. нас. И And it только от depends нас on us самих what we will make our зависит, life какой мы сделаем and свою accordingly жизнь the life of our и, loved соответственно, ones жизнь своих близких. И and those with whom we всех have to build с кем нам relationships one приходится way or так или another. иначе выстраивать отношения. И And вспомним remember Aladdin's magic волшебная lamp, лампа Аладдина. an uncut Алмаз diamond, неограненный. И вот and this этот sorcerer колдун, was он looking for this uncut искал diamond алмаз неограненный, потому because что only только this diamond could этот get into the алмаз place where the мог magic lamp was проникнуть lying, туда, где лежала эта волшебная лампа. И только and only он he мог could get this достать lamp эту out of лампу there. оттуда. И этот And this uncut diamond неограненный алмаз, он, should конечно, eventually должен shine with all its был facets, сиять всеми своими гранями, turn into a shining, dazzling diamond. сияющий ослепительный бриллиант. Вот How как nice it было would бы be хорошо, если if бы everyone would все become вот these shining расписались diamonds. бы, обтесались, да, и превратились вот в эти сияющие бриллианты. Вот Then what a тогда beautiful какой world will be on our earth. прекраснейший мир был бы на нашей земле. Many Многие ascetics or подвижники или hermits in отшельники, previous epochs уходя в went into предыдущие seclusions and эпохи practiced meditations for years уединения and и decades длительно годами, десятилетиями занимаясь and медитацией, reached certain достигали states, определенных состояний, and they told others они that the говорили other world другим, is что much more beautiful. другой мир намного прекраснее. А вот в And следующий next раз time we will talk мы with you поговорим с about вами о том, что what is life представляет из after себя death. жизнь после смерти.